Так, ну чё, попробуем дальше разбираться в этой игре. Что у нас? Я по квестам, честно говоря, пока не понял, что нам нужно сделать сейчас. Так, это завершенные. Я уже пробовал ее спасти, и у меня не получилось. Так, найти свои пожитки. Находится под землей. Но только как туда пролезть, No time to непонятно. waste. Наверное, какое-то зелье улучшения должно быть или что-нибудь такое. Или вот эту Арабеллу I'll попросить. see what I can learn. Ugh. I'm never gonna hear the end of this. If I'd got that stupid idol, I'd be a hero. Least I tried. No one else was doing anything. They were talking when the druids were getting ready to throw us out. Why can't we just stay in until it's safe? Ничего интересного не сказано было. Trying to help. Блин, а реально, как попасть сюда? Где это была вот эта пещера? Я уже забыл. Опять с этим уродом надо поговорить. Hey, you're back. Here to buy some stuff? Да блин, поторговать. А может у него Here's можно what I купить got. какое-нибудь зелье уменьшения? Что-нибудь такое. Красное, желтое, оранжевое. Ну, говно какое-то продает. Well, what do you think? Good stuff, right? Подожди, меня что, еще раз ограбили, что ли? You realize your bag feels light. You've just been robbed. Again. Вон стоит, хрен. Look after ourselves. That's what Mole says. Подожди, меня что, еще раз ограбили? Что за херня вообще? Как мне туда спуститься теперь? Лезть в дыру. Long Может, way to она go сможет? still. I don't think I'll fit through there. Мне же, по идее, наверное, где-то вот сюда нужно пролезть. Может быть, попасть вот в это подземелье. Точно. Попробуем. Но если я буду взламывать, меня, наверное, опять кто-нибудь нападет. Ну-ка попробуем. Так, надо сначала сохраниться, на всякий случай. Вдруг сейчас на меня нападут или что-нибудь такое. У меня есть какой-нибудь... специальная штука, чтобы взламывать было получше. Магическое развитие, мысли, масло точности. Это про оружие. Мгм. Ладно, попробуем. Ветхие двери. Your lockpicking is attracting attention. М, Tread carefully. Right. I've got food, water, my dagger. Shame the goblins didn't kill me. Это интересно, как она... Как мне ее нужно будет вывести отсюда, чтобы меня не заметили. Это что? Лежанка.
Что-то я запутался. Feels like we're all waiting to die. Реально запутался. По идее, у меня по заданию есть такая штука, что в недалеко на дорогах остаются гоблин. Мне нужно попробовать с гоблинами как-то там, может быть, договориться. You say that like you're looking forward to it. I could Stop use the that. target practice. Гоблины у нас были здесь. Кстати, у меня там, может быть, можно будет увидеть, как это сделать. А на карте нельзя посмотреть. Да, хреново, ну ладно. Do you have someone waiting for you in Baldur's Gate, Astarion? A sweetheart, perhaps? Сказали, что на дорогах их не устраивает вот эта вот штука, то, что гоблинов много. Мне Conversation. либо вот туда пойти, проредить гоблинов. Да. Ой, это кто? Press the wound. Not like that. What then? You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Давай медицину попробуем. Норм. He's hurt badly. An owlbear got him deep. If there's anything you can do. I'm watching you. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Ну-ка. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. He's a true soul. Mind him. He will. He. Ничего себе, помог в медицине. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. О. Так, что у нас тут за ответы? Возможно, сумеете помочь. Я ищу друида по имени Хальси. Ну, кстати, да. Тварь мертва, не задерживайтесь тут. Про Хальси нас просим. I don't know any druids. Кто такие What? верные? Are you testing us? A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to enforce her will. And when the time comes, the true souls, you, will rule. Please,
Any supposed new god would have an uphill battle. I'm sorry, true soul. I only repeated what I thought I knew. It seems the Absolute still has a great deal to teach me. Что тут We know делаете? that all too well, sir, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. Меня искали. Brenna, kill him! А, так вот, да? Ну ладно. Выживших они хотят найти. Сейчас мы вам покажем. Еще можно и пожрать. Будет. Давай мы ее некротическим ударом. Отлично. My faith will protect me. Так. Давай мы на себя сделаем. Так, у меня, по-моему, было наставление, да? И на 10 ходов. Ох, козел, а! Кислотой бахнул. Они не такие слабые, оказывается. Как я думал. Блин, охренеть, вообще ничего нету. Так, а чё у меня? У меня яд есть? Ой, я попал. Прикольно. Так, Shadow Heart. Лечения у меня почему-то нет. Вообще. Угу. Что он... Она меня блокирует постоянно. Понятно. О, может ходить наконец-то. Слепить не получится. Берег от оружия. А ну-ка. Не получится. Ну ладно. $12. Хорош. Focus. Так, что теперь ты будешь делать? Heading there. Да, она только умеет что останавливать. Ну, нормально. Сейчас мы тебя остановим. Ну как ты убегаешь-то все время? 65. Time to meet your maker. Отлично. Промах это отлично. Правильно, беги. Отлично, побеги еще. Давай. Что я могу делать еще? Подожди-ка, у меня же там какие-то еще эти яды вроде какие-то были, что-то мог бросить. Нет, яд такой, яд такой.
А, нет, 70%. Хорошо. Я ее отравил. Отравил это хорошо. Так. А вот это был... Блин, а у него, оказывается, такая магия крутая есть. 4-9 урона. Понятно. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Your limbs move of their own accord. There's something of value here, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. А почему не попробовать отдать на волю своего тела и с готовностью принять влияние личинки? Ну-ка, давай мудростью. Your muscles loosen. The tadpole breaks free of its deceased host. Your mind is your own again. For now. Ой, это солями ей можно бить. Сколько еды. Перед 13. А у меня есть способность длинного меча? Полуторный. Ну-ка, давай попробуем взять. Тяжелая броня. Нет, это мы не будем брать, а вот это возьмем. И что будет, если я его одену? У меня, наверное, урона больше стало. Прикольно. Так, что там по этому? На эти лекарства. Исследование Харрисона позволяет предположить, что паразиты как-то связаны с гоблинским лагерем, что находится в старом святилище Силуны. Он находится тут. Ну, как раз нам туда и надо. А вообще, я бы, наверное, полечился. Пойду-ка я в лагерь. Time to see what new horrors waiting for us. Это что такое? Или разорванная капсула? An empty mind Пустая flare vessel. мозговецкая капсула, если кто-то If its находился occupant внутри и выжил, survived, сейчас then поблизости nowhere to be никого не seen. видно. Ладно. А, здесь же можно перейти и попасть в пещеру. В пещере в этой мы, не знаю, были или нет. Можно проверить. Может, там этот медведь-сыч? Да, скорее всего, это он. Не хочу я туда идти второй раз.
Медвесыч. Это что такое? Что произошло с этим Андриком? Здесь мы уже все посмотрели, а вот это вот сберем. Так, здесь на всякий случай сохранимся. Я забыл, круг древних знаков. Он же позволяет телепортироваться. Ну, мне этот раз не получилось это сделать. Здесь. Это кто? Кровавый амулет. 20 стоит. Что там было в дневнике Барка? Так, места, заслуживающие внимания: таверна эльфийская песня, смущенная русалка, руины лунной гавани, подземье. Ульберн, скорее всего, взят силой, расспрашивает подозрительных типов знакомых и незнакомых. Я найду его. Пламя 2 огня и какие-то тут цифры. Названий на карте у нас все равно нету. Будем искать просто. О, 5 улей. Так, а мы немножко... Оп. У нас же... Сейчас будет драка. Ну ладно. Goblins ahead. A war drum. One of those can summon fighters far and wide. 2 второго уровня. У него есть очередная атака. Чудовище. Так, обет вражды. Что мы еще можем сделать? Уже не можем. Так, а ты что можешь сделать предварительно? Изменение облика мне не надо. А это что? А, на ходы. Ну, так все равно драться придется. Shove out the claw! Drow coming through! А, хотя они же меня уважают, я же дроу. Точно. Stop fidgeting! А я, блин, наготовился. Баю к бою. Ну, сейчас мы здесь, наверное, и порешаем. Так, перед вами будущее верное. Ваше дрочество. Хорошо, Разгун говорит, я следующая очереди. Чего? And the Knoll gnawed her arm clean off. So much for the flaming fist, eh? Так, кто такие кулаки? Pigs from Наемник Baldurs из врат Gate. Балдура. Good for one thing, feeding to walks.
Bunch of Tutorial. prisoners got towed to Moonrise. City snobs mostly. But the Flaming Fist? Pile of smoking corpses. I figured a drow would know the broken road. Take the north path. It winds you around sure as sunshine till you reach the towers. Так, с этим не говорилось. Tribe? Наше племя. Какое наше? Tribe! Понятно. Oh, Toosh! Toosh, Toosh, Toosh! Я не хочу пока далеко уходить. Пойду-ка я вот в эту зону, где мне нужно по квесту. Угу. Hear my voice. Obey my command. The voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Ни хрена. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prison, and you will be worthy to stand beside them in my presence. О, призма пригодилась. Секретная. You feel energy pulsing from the artifact, lifting the pain from you, pushing the voice away. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near. Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. I don't know what that toy of hers is, but I'm glad it's on our side. Ну-ка, объясни, что за штука. Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. I suppose, if we're to continue together, I may as well tell you. I serve Shah. My home is a secret cloister in Baldur's Gate. A group of us was sent to retrieve the artifact. Now I'm the only one left. I can't afford to fail. I can't tell you anymore. This mission required utmost secrecy. We all submitted to having our memories suppressed so that we couldn't betray Shah's confidence. If I reach my contact in the city, I'll have my memories restored. Until then, I have to guard the artifact with my life. There. You have the truth, for all it's worth. Let's continue. Heavens forbid. We're all entitled to our secrets. No need to thank me. This is out of pure necessity. Pure desperation, in fact.
there's nothing more I can tell you. All I remember is that I have to get back to my contact in the city. A powerful artifact indeed, to have caught the attention of so many. Not least the Absolute itself, the three figures in the vision, the Chosen are searching for it. With the cultists' aid, it will not be long before they find it. Before they find you. You have evaded them so far, thanks, it seems, to the artifact itself. But how long can such protection last? Shadowheart has made her position clear. She will see that it is taken to its destination. At any cost. But you still do not know what it even is. Trust me. I'll guard it with my life. Let's keep going. Так, мы узнали про артефакт. Предводители гоблинов добрались до лагеря гоблинов. Теперь нужно выяснить тот главный и разделаться с ним. Ну это попозже. Ну и здесь она рассказала про себя. Окей. Это кто? Sounds like they've captured themselves a bard. Вола? Recoil of you must, with fragulous crown and with scepter abraid, draw Ragslin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblet kind had reduced them to cowering filfenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, had led you glide. Who's that? Friend of yours? You up to something? Oh, certainly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. To you? Never. Come, let's continue our ballad. Draw Ragslin, draw Ragslin. I am draw Ragslin. Tumptuous, draw Ragslin. You broke him. Ты его сломал. Wait. Draw Ragslin, we pray, we... Come on, pigeon. Back to your cage. Now, look what you've done. Of course. О, детеныш медвесычек есть, оказывается, у них. Right, yes. Нормально. Not for me. О, его там сбивают. Welcome, your greatness. I've got some good stuff if you're looking to buy. Ну, откуда у тебя... Dead, didn't I? I mean, raid spoils your majestically. Так, что интересного есть? У них есть двуручный меч, у него 6.16. Угу. Кстати, двуручка. Сколько стоит? 170. Неплохо. Зачарованное оружие. Давай купим. Так, вначале мы продадим вот это. Щиты. Книги какие-то. Я потом, наверное, пожалею об этом, что я все это продал, но не хочу это все носить, тем более вес не бесконечный. Фрукты старые какие-то. Все старье. Удочка даже не рабочая. Так, и берем... Блин, а у него даже вот такие есть башмаки. Акробатика +1.
Ботинки поддержки. Когда владелец стреляет колю, его цель автоматически получает 3 временных. Интересно. Мгм. А это что? Сыромятный доспех, средняя броня. Редко. Ух ты, 620. Испытание проверкам на ловкость, мастер засад. Ну, что-то дороговато, конечно. Я, наверное, все-таки лучше куплю. Вот это куплю. Это куплю. У меня остается еще 168. Это стоит 620. Да блин. Возьму тоже. Хоть и денег уже не будет, но сейчас мужик на продам. Токсин виверны. А, кстати, его можно же на оружие наносить. Прикольно. Мгм. Черепа, тряпки. Отправить в лагерь. Мне кажется, что это мне может пригодиться, но уже поздно. Сейчас все оденем. Да. Вот сюда. И где у нас меч? Ручка. Щит, класс брони +2, а у нее тоже +2. Тебе нужен щит? Давайте попробуем. Щит будет. А у него нет умения. Тогда не будем. Так, наверное... О, это кто? Страж. Фургон. No go inside. Inside. Boring. Ты чё? Ты мне не дашь, что ли, пройти? А если мы попробуем, у нас сейчас сохранимся. Всякие пожарные, вдруг он мне не даст. А, не, нормально. Seluna. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Quite the understatement, but yes. Let's not linger in this place any more than necessary. Oi! Ain't no party in here! We're doing the Absolute's work! The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is Блин, мне beyond надо, наверное, reach отдохнуть. until you rest. Так, у меня тут встреча с тем, кто возглавный. Давай, раз я дров. You one of those moonrise types then? Your kind usually don't deal with Boss Ragslin and Priestess Gut. Guessing you're after Minfara. Could be her blood by the looks of you. Ладно. Audience is right. She's an uppity one and no mistake, but she knows her business. She's in telling the war chiefs what's what. Next raid's gonna be a big one, I hear. Bloody racket. Oh, come on now. They're just having a bit of fun. Aye, so much fun. This ruin's dedicated to Seluna. Here, the absolute Smells like burnt For once, flesh. goblin Да. decorations are an improvement. inside you. А где она? That's
Да ну, я сейчас давай к этой кишке пойду. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. Зачем мне это Let's клеймо? the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with you. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the Absolute. You ready? Brace yourself. This'll sting. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't you? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A Блин, familiar sensation. Во всех, что ли, сидит She этот паразит? too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Давай, Her проник. faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there. Digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Угу. Ну, давай попробуем. Creature? Что паразит? There's definitely something rotten in there. Let me take a closer look. I ain't seen anything like this before. Hey? Ain't nothing wrong with me. You're the one who's sick in the head. No need to panic, though. With the Absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Ну, либо мы там ее прикончим, либо она что-нибудь сделает с паразитом. That's how we would have ended up had our Nautiloid not been attacked. А договориться, баб. А тут-то никого, наверное, нету, никто не видит. А, вон там могут увидеть. Come here. I ain't waiting. Ready to clear your head? Whatever the Absolute tells me to. Don't worry. She loves you. I can tell. Ну давай. Don't want a crowd of gawpers. Everybody else needs to leave. Блин, Ready to clear your head? что-то как-то... Don't want a crowd of А как мне gawpers. это надо будет их убрать Everybody всех else отсюда? needs to leave. В лагерь, что ли, всех отправить? Most would think us mad for wandering right into the middle of a goblin war clan. I suppose that goes to demonstrate just how desperate we are. Давай разделимся. If you're sure. A shame. I thought we were doing well together. Perhaps I'll see you at camp. Farewell. Да не ной. Сейчас с этим тоже. Drink it in. That sweet, sweet Было бы taste. прикольно, если она сейчас там Not that I засада approve будет of какая-нибудь. goblins, of course, filthy little beasts, but I do like a good den of debauchery. Давай, иди в лагерь. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. Да, иди в лагерь. Well, you know where to find me. Ну и чё, бабка? Ready to clear your head? Давай. Smart. All you need to do is open yourself to the Absolute.
and I'll do the rest. Don't want anyone peeping on private matters, so... There we go. Secret and safe. Well, secret. Psionic feelers creep across your mind like a pickpocket's fingers seeking flaws in fabric. Давай. Sifting deeper, she sees the mind flayer holding a wriggling tadpole to your eye. And then the vision lurches. And you are looking through her eyes as a tadpole squirms into her skull. Helps! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. Ну и чё, вытащим? Don't you worry. I've got everything I need to fix you. Might get a bit messy, though. Зря, мне кажется, я это делаю. Что ты It хочешь involves сделать? you putting your Опять trust in the абсолют. absolute. Simple. Ну You давай. won't regret this. Being a true soul, you know the absolute don't like to touch nothing unclean. So drink this. It'll purify ya. You recognize telltale flecks of werejackal blood. It's a potion of sleep. Ну-ка, давай про усыпить спросим. I ain't deceiving nobody. I'm trying to help. Ладно. This could have gone easy for you. Not now, though. Чего? I'll tear you to shreds. Чё за бред? Она меня усыпила или не усыпила? Чё это за тупость вообще сейчас происходит? Давай я тебе сейчас вот смажем оружие и получай. А это что? Прорубание. Не, нескольких врагов не надо. Разрыв ткани. Ну давай так. Промах, отлично. Это супер. Десяточка, это хорошо. Это что такое? Не понял, это они идут ко мне? Я же, наверное, отсюда не выберусь потом. О, они дверь ломают. Не, ну тут тогда все понятно. Я остался один против целых чуваков этих. Тут надо будет. Давай загрузим. Бред. Короче, верить нельзя. Скотине. The mark glows. Это мы все You слышали. feel nothing in Так. response. Your И electric что мы power is можем beyond сделать? reach until you rest. Давай мы... Стой. Я знаешь, что хочу сделать? Загрузить, отдохнуть. В лагере нормально. Чтобы можно было видеть вот эти печати или тида. Понимать.
Так, ну что, все, завершаем день. Спим. Это кто? Странно руки держит. I came just in time. You are О, так это моя это... бог какой-то там. Yes, you have. I saved you before. Вот кто это сделал. And I'm here to save you again. Don't worry. You will not become a mind flayer. Not while I'm around. I'll protect you. Конечно. Помощь нужна. We haven't much time, so listen closely. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. I will keep it from consuming you, but for the sake of both of us, Как я знал, что надо будет так learn делать. to wield it. Научиться им пользоваться. Мне бы еще можно было научиться в какую-нибудь дырку пролезть, эту, чтобы вещи свои забрать с помощью этой личинки. Было бы вообще круто. A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Wake now. You'll feel better. Круто. I promise. Так, ищите личинки элитидов в ваших странствиях по Фейруну, вы можете поглощать их, обретая новые элитидские способности. Эх, того вот трупака надо было мне это поглотить. Ну что, погнали. Oi! Ain't no party in here. We're doing the Absolute's work. A strange symbol glows marked on their flesh, and something within you stirs in response. Угу. Вот мне надо именно же пользоваться научиться. Элитит мудрость. Я сюда не с охранниками болтать пришел. Ну-ка. О, 2. Сейчас единичка выпадает, будет вообще прикольно. Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. Oh, beg pardon. You must be here to join the other true souls. Please, go right ahead.
Because that's what you are, innit? One of them as hears our thoughts. And the voice of the Absolute. Like Priestess Gut and Boss Ragslin. Gods, we even got a drow. 2 counting you. The Absolute is gathering us all together. For something big, I reckon. Опа. Разговоры со всеми So есть. the tadpole allows us to influence others. Угу. How very interesting. Don't get too excited. Influence comes at a cost. And until we know what that cost is, the only reasonable approach is a cautious one. You have the ability to manipulate people, make them bend to your every whim, and you'd be cautious about it. That's no fun. My point exactly. I'm so glad you agree. Saloon. As if mingling. Let's do what we have to do, then get out of here. Good. I wasn't intending to. Да. Что у нас там было, получается? Их надо уничтожить. Так, принять свой потенциал. Это про паразитов. Победить гоблина. В лагере гоблина есть 3 вожака. Хабгоблин, Дрор, Разглин и жрица Кишка. И Дроу. Их надо победить. Но самое интересное, что если я начну драку, они все будут против меня. Не знаю, как это сделать незаметно. Кишка. Кто там еще? Дрор, Разглин. Кишка тут. Вот это кто? Так это люди какие-то. Торговцы. Что она тут That the продает? jingle of coin, I hear? You've timed it well, my friend. Already turned quite the profit today. Я надеюсь, они не будут меня атаковать, когда заварушка начнется. Ну-ка. Aye, so you have. There's one place the Zentarim can trade openly, thank the gods. Folk up here like to quiver over right and wrong, until the coin starts clinking anyway. It's just business. If there was money in being good, the Zentarim would be pure as paladins. You joking? Goblins sell the best prisoners. Cheap, quiet, and eager to be elsewhere. Till this crowd converted and started sending their captives to Moonrise Towers, at least. No complaints, mind. I just sold enough smoke powder to cover the loss 10 times over. Так, что там, мне кажется, все говорили, что зентов заводят только деньги, но чтобы так рабов у гоблинов скупать, серьезно, давай скажу как Oh, dry паладин. your eyes, ill-mater. It's me or a goblin cookpot. I know which I'd choose. Now, much obliged for the chat, but I'm here to trade. Что мне не нравится она, ну ладно. У меня все равно сейчас денег нет. Так, сюда она поведет нас. Вопрос, где еще остальные? Кишка. Он какой-то хабгоблин. Что они тут? Они кого-то хотят сбросить, что ли? We treat the spiders real kind, sir. Feed them the plumpest prisoners. Get down there and stop complaining. Тут кто? Блин, это вот это он. Рор Разглин. I command you, corpse. Speak. Reveal
to the Absolute! Nothing. Must be reading it wrong. Не так читаю, небось. Suga no Shukuk. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. Another drow true soul. As if there weren't enough of you. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Тухл креветкой. Now's your chance. Так, рассмотреть труп. Не тот ли, что мучил тебя и летит? Так, выбрать место и наблюдать за происходящим. Ну да, рассмотрим сначала. This mind flayer's build is smaller, its garb plainer. A fearsome creature even in death, but not the one that tormented you. Yet it too roamed the Nautiloid. It would have seen you, known you. Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks Точно, это в ее the призме. artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the goblin camp. Her mind focuses. Their suspicion cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. Так, ну... Напасть на хобгоблина, уйти, пока летит, тебя не узнал. Ну давай продолжим церемонию. Choke on black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse, speak and say sooth. Lucan ok, al koldek, shulko kank. The hideous corpse rises, tentacles writhing. Your heart seizes. Under questioning, the creature might Ну recognize ничего, you as она its узнает killer. свою убийцу. Так, проникнуть в разум разглина. Нет, хобгоблину нельзя, так получится. Напасть, ну это нападем, это понятно. Сначала мудрость. Шанс должен быть нормальный, да? Отлично. Ragslin's mind reels, then calms. He will speak as you command. With Ragslin's voice, you ask. Так, рассказчик голосом разгнан, ты спрашиваешь. Абсолют это кто? Who is the Absolute? Ragslin frowns in confusion at a question he would never have asked. Then the creature speaks in visions. Curved drow blades, crude goblin torches, gnoll teeth dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. Damn it! That tells me nothing! You feel Ragslin's suspicions. He'd never have asked about his master. Так, уже You опасно. remain in control. Barely. Так, что ты делаешь в Фейруне? Вот так давай спросим. What were you doing in Faerun? Again, visions flow through you. A swarm of Githyanki dragon riders, silver blades held high, control panels melting, flesh pods spilled open. Githemans. They know something. Suspicion floods
fills Ragslin's mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. Why were the Gith chasing that ship? You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. What in the... The corpse collapses, silent once more. No, no! I'm not done! Riddles, all of it. And nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. That damned Drow was right. Can't let her get all the glory. Seems I ain't done with you. Report to the Drow. Minthara's the name. She's mounting an attack on that blasted grove. Tell her you'll join her. Ну давай. Praise the Absolute. No prizes for guessing what this weapon Адвокат дьявола. Почему? Что у меня за вдохновение, интересно, такое? Так. Узнать о прошлом Астариона. Допросить мертвого Летида, не вызвав подозрений. Угу. Нормально. Так. Как ран. Где этот дроу-то? Так, раскрыть секреты артефакта. Дроу разгрин, гоблинский король говорил про артефакт. Ага, узнать силы и узнать побольше. Окей. Так, совершить налет. Дрор велел вам переговорить с Дроу по имени Минтара. Они планируют набег на рощу, где нашли пристанище искателей приключений. Может, правда этот налет сделать и все. Вот ты где. Правее где-то. Погоди, как к ней попасть? По лестнице, что ли? Ну-ка. Какой тупой орк. Этот дрор. Опа, здесь сундучок есть. Урон оружием. Это у нас ближний бой. Стрела молнии, урон оружия. Угу. А может кому-нибудь пригодится? Может быть тебе? Вот. Или нельзя? Странно. Написано ближний бой. Ладно, фиг с ней. А здесь куда? Ой, еще, по-моему, что-то есть.
Let's not do anything suspicious while it's one. The eye's glassy black surface reflects your gaze. Да, подруга. You Мудрость sense no повалена. reaction Плохо. from the unblinking eye. Ну ладно, смотрит и смотрит. Вот она, Ментара. Then there. Your scouting party has not returned, and half of the intruders escaped your guards. Sorry, mistress. We mucked up. Until Sorry, their Jujut. sanctuary is found, I will take something precious from you every hour that passes. A trinket, a tongue, a limb. Ain't no use without my limbs. The lad'll make the prisoner squeal soon enough. I swear. Silence now, creature, or I will silence you forever. Здравствуйте. As she turns to you, her thoughts mingle. Что, опять что ли там тоже личинка у A нее есть? cold hand caressing your Эх. brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it, you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. A true soul? Do not think that means we are equals, Jalok. Are you here to join my hunt? Так. Давай спросим, что это моя, у меня своя охота. Interesting. What do you know of this druid? Я привел в рощу, с которой он пришел. По слухам, он сильно. Можешь обман сделать. Могу сохраниться перед этим. Так, хитро давай сделаем. Ой, 15 это многовато. У меня там еще и харизма есть. Может получить. Но получится 100%. If you were sent here to hunt him, Возможно, ты сумеешь мне perhaps you помочь. can help me. The druid makes his home in a nearby sanctuary where his followers worship a false god. I intend to find it and destroy it. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it, in the Absolute's name. She is seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Так, если заманить ее в рощу, у вас будет больше шансов расправиться с ней там. Если, конечно, ты успеешь предупредить тифлингов. Если она найдет рощу, то все погибнут, нужно сбить ее со следа. Если выдать ей местонахождение рощи, тифлинги могут погибнуть, зато ты завоюешь расположение дроу. Ну... Даже не знаю. Тифлинги это эти, которых мне нужно спасти, этих демонов. Ну, не знаю, как тут быть. Тифлинги эти. Они у меня все украли. Ну, давай попробуем вот, заманить ее. My patience wears thin, true soul. The hunt must begin. I would expect nothing less, Jalok. Perhaps even you are more capable than these goblins. And when we destroy the trappings of this false god, the Absolute will reward us with such power.
Ну-ка, давай The last I гоблинов на sent did разведку. not return. Dead at the hands of those they seek, no doubt. I would take greater pleasure in killing them myself than in sending them to die in the woods. And the occasional mass execution does wonders for discipline. One, we captured a human who knows exactly where it is. He's been resilient, but he'll talk. Давай наведаюсь. Excellent. Be sure not to kill him before he talks. Souls are infected like What are us. we waiting for? Why do they think they're talking to a Lads god? are all riled up and ready. Perhaps that's how we would have Блин, ended это up. око had our Nautilus следит. not been- Так, где он там? Так, Much like your words is meaningless whelp. где этот пленник? End the latter to save the Хорошо. former. Report and make it quick. Organizing these creatures tests my They are flocking to the absolute. In sufficient numbers, they are an effective force. Expendable and willing. The village to the east. It's abandoned. Looks that way. But scouts said they heard something moving around out there. Something. They're stuck up. Это кто? Ignore them. And be happy they didn't throw you to the spiders yet. Посмотрим, что в саркофаге. Get your eye off my arm! You been cooking rats in here? Smells good. Да. Nah, that ain't Ради этого я сюда и пришел. I stood too close to the fire and burnt me up. А, вот он, наверное, Вола. Это пленник. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Keep him safe. Listen to him coo. Till I gets hungry or some such. What's it to ya? Then catch one on your own. The mark glows, but you feel nothing in response. Да, блин, опять Your отдыхать надо. illicit power is beyond reach until you rest. All right, calm down. I don't want no trouble. Here's the key. Pigeon's all yours. Look at this. I'm quite saved. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Лютик. С Геральтом. Да, иди в безопасное место. I intend to do just that. A trusty invisibility potion goes a long way in a place like this. We mustn't tarry, but I'd hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? Да, вот иди в лагерь, и там поговорим. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! Так, мы этого спасли и получили вдохновение. Ага. Дают очки опыта и подарение позволяет перебросить кубик при проверке характеристики. Класс. Так, а дальше что там надо еще сделать?
Спасти Волу. Он будет ждать нас в лагере. Пойдем-ка в лагерь. Классно, можно что? В лагерь. О, нифига лагерь какой у меня теперь стал. Что расскажешь? Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Так, что известно о I'm мозгоедах? practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Угу. Here, on the Sword Coast. Impossible. That can't be. You're either an excellent storyteller, or you've experienced something quite exceptional. Tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the Конечно. alleged encounter? И проявления. Curious. Illithids, their technical name, form a hive mind. One shouldn't be able to hear their dark whispers unless... That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. Да, что это такое? I can't attest to the specifics, but I do know that not long after insertion, the host, that's you, turns into a mind flayer. As there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Huh, ridiculous. Isn't it? Ладно. Хочешь Perhaps посмотри? that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. А как он сможет меня осмотреть? If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet gods! I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Так, Вола решил остаться в вашем лагере. Что же такого следующего наверняка будет толк ученого. И он, по-моему, что-то мне дал. Куртка великодушия, легкая броня. Хлебное воодушевление союзников бардовским вдохновением. Вы получаете 4 временных очка здоровья. Окей. Что в рюкзаке? А, там пусто. Так, ну что, сохраняемся тут.